The book, Yes. and whether I enjoyed it. Which part you enjoyed Yeah. most? If you can choose one. I think it was Samuel Beckett who said that every book is a different kind of failure. Νομίζω ότι ο Σάμουελ Μπέκετ είναι αυτός που είπε ότι το κάθε βιβλίο είναι ένα διαφορετικό είδος αποτυχίας. And I don't think he was being modest when he said it, and I'm not being modest when I say it, but every book is a different kind of failure, and no book is the book that you set out to write. Τελικά κανένα βιβλίο δεν καταλήγει να είναι αυτό για το οποίο ξεκίνησες, αυτό που είχες στο μυαλό σου να γράψεις όταν ξεκίνησες. Οπότε δεν έχει κανένα λόγο να φανεί μετριόφρονος προς αυτό. And I have a kind of ideal in my mind of the kind of book I've always wanted to write, which is short and simple and clear and precise and economic, pared down. And every time I try to write a book like this, and I end up with something completely different. Έχει λοιπόν στο μυαλό του το ιδανικό βιβλίο που θα ήθελε να γράψει, να είναι μικρό, απλό, λιτό, με συμπυκνωμένα νοήματα και κάθε φορά καταλήγει να γράψει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει στο μυαλό. Each of my books is usually a reaction to the one that I've written before. Κάθε βιβλίο είναι στην ουσία μια αντίδραση στο προηγούμενο, σε αυτό που είχε γράψει προηγουμένως. And I just finished writing a book called Bourneville, which was quite long and ambitious. Ambitious in the sense that it covered 75 years of British history. Είχε λοιπόν μόλις τελειώσει να γράφει τον Bourneville, ένα πολύ φιλόδοξο βιβλίο, από την άποψη ότι κάλυπτε 75 χρόνια βρετανικής ιστορίας. And emotionally, it had been quite a demanding book to write because it was inspired by the death of my mother, and it was an attempt to tell the story of her life. Επίσης, συναισθηματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο βιβλίο, γιατί ακολούθησε το θάνατο της μητέρας του και ουσιαστικά ήθελε να πει 5 πράγματα και για τη δική της τη ζωή. So I thought I would respond to that by writing something purely enjoyable to write and enjoyable to read. Ήθελε λοιπόν να γράψει κάτι πιο διασκεδαστικό και σαν συγγραφική διαδικασία, αλλά και για τον αναγνώστη πιο διασκεδαστικό. And I love crime novels. I don't read so much contemporary crime fiction, but I love what we call golden age British crime fiction writers like Agatha Christie and Dorothy Sayers. Του αρέσουν λοιπόν πάρα πολύ τα μυθιστορήματα μυστηρίου, συγγραφείς όπως η Agatha Christie και η Dorothy Sayers, της χρυσής εποχής του βρετανικού μυθιστορήματος μυστηρίου. So I thought I would write a novel like that, and the other problem I have as a writer is that however hard I try to stay away from it, I'm always apparently drawn back to politics. Ήθελε λοιπόν να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο, αλλά όπως πάντα βρέθηκε να παρασύρεται προς την πολιτική. And I didn't have a setting or a plot for my book. And one day, about 2 years ago, I was watching the news on television, and there was a report of a right-wing conference which was taking place in London. Οπότε πριν από 2 χρόνια παρακολούθησε μια εκπομπή και εκεί υπήρχε η συνέντευξη ενός δεξιού, ενός συντηρητικού πολιτικού. The participants in this conference called themselves National Conservatives. It was abbreviated to NatCon. And in my novel, they call themselves True Conservatives, so it's called TrueCon. Σε αυτό το συνέδριο, εν πάση περιπτώσει, συμμετείχαν, όπως είπε, συντηρητική πολιτική και εξού και το TrueCon, το όνομα που έδωσε στο βιβλίο στο δικό του συνέδριο των συντηρητικών που περιγράφει. And I was watching this conference and on TV and thinking, well, this is a little bit dull. What this conference really needs at some point is a murder. Πόσο βαρετό συνέδριο, λοιπόν, αυτό που χρειάζεται αυτό το συνέδριο είναι ένας φόνος. Αυτό σκέφτεται πάρα πολύ. So that was the spark of the novel, a kind of political satire dressed up as a crime mystery story. Αυτή λοιπόν ήταν η σπίθα για το μυθιστόρημα, ένα πολιτικό μυθιστόρημα με μία νότα μυστηρίου ή το αντίστροφο, έτσι, ένα μυθιστόρημα μυστηρίου με μία πολιτική νότα. But then, I mean, it's a
difficult book to talk about for all sorts of reasons, but in particular because I don't want to give away too much of the story because it's full of surprises. But when I was starting to plan the book, I remembered an idea for a different crime novel which I'd had 30 or 40 years earlier, back in the 1980s. Δεν θέλει λοιπόν να αποκαλύψει πολλά για το βιβλίο, αλλά είχε αρχίσει να γράφει ένα παρόμοιο βιβλίο πριν από 30 ή 40 χρόνια. And this wasn't a crime story about politics at all. This was a crime story about a novelist, a forgotten novelist, and his unexplained death. Αυτό λοιπόν δεν ήταν ένα μυθιστόρημα μυστήριο πολιτικό, αλλά για έναν ξεχασμένο συγγραφέα και το μυστηριώδη και ανεξήγητο θάνατο. And I'd actually written this story at the time as a film script, and it had never been produced or anything like that. But I'd always thought it was a good idea. I liked the plot I'd come up with for this script, so I thought I would make it the basis of my new crime novel. Είχε αρχίσει λοιπόν να το γράφει σαν κινηματογραφικό σενάριο και παρότι δεν προχώρησε ποτέ σε παραγωγή, του άρεσε, το κράτησε σαν ιδέα και αποφάσισε να το επεξεργαστεί υπό τη μορφή μυθιστόρηματος. So immediately the book became more complicated and was not just a mystery story about politics, but it was a mystery story about writing. Οπότε έγινε αμέσως πιο πολύπλοκο το βιβλίο, όχι ένα μυθιστόρημα μυστηρίου για την πολιτική, αλλά ένα μυθιστόρημα μυστηρίου για την ίδια τη γραφή. So what I've ended up writing, I guess, is a kind of a postmodern crime novel, would you call it? Μεταμοντέρνο μυθιστόρημα μυστηρίου θα το χαρακτήριζε. In an indirect way, I suppose it's inspired by one of my favourite novels, which is The Name of the Rose by Umberto Eco. Με έναν έμεσο τρόπο θα έλεγε ότι είναι εμπνευσμένο από το αγαπημένο του όνομα του Ρόδου του Umberto Eco. And I enjoyed writing all of the different sections actually. I don't know how readers will respond to it, but it was one of the most enjoyable novels to write that I've ever worked on. Όλες τις ενότητες τις διασκέδασε γράφοντάς το. Δεν ξέρει πώς οι αναγνώστες το εισπράττουν αυτό, αλλά ο ίδιος το διασκέδασε πολύ γράφοντάς το. I think because when you impose generic conventions on yourself, like the conventions of the classic